You are watching WBS TV. Ne bakakomyawo ne bampita agenda okulaba batandika okuwera bangi nga bona batuna yenga byeboogera sibitegeera boogera oluzungu lutonotono ne bampita. In fact they must have thought I was maybe sick. Ne banga kakati pointing n'ekyo kiki ne banga pointing awo nga bakubirawo ekifaananyi neze nga sinamanya lwaki bankuba ekifaananyi nga mpointinzeewo ne batandika okumbuuza ekyo kiki ekyo nimbaga chichi because I don't know bakusongera kuki bantaddemu akakeesa ako bakascanninga kokkange ebintu babijjeemu bye emmere yaabwe emmere yabaddemu ne bakatandika okascanninga ne bambuza ekyo kiki don't you see something? No, I don't see anything. Kuba zinali sina kyentegeera nga ne permittinga n'okwogera a bit rude nagamba this is your job, you're showing me things I don't know. You see something nabanga this is a shadow. Doesn't it ring a bell? Nabaga sina kyentegeera nze the shadow you're telling me about sijiraba. Ne bangamba kino nga mulimu oluntu of course naye sisobola kutegeera oba shadow oba si shadow. Ngoro biri mu case. Biri concealed mu case naye ka case bakakola kaina omubiri wansi ne bateekako oba lumeto munda omwo nga bataddeyo ebintu nabi-realizing nga bamaze kubimenya. So kati nze ne mbagamba it could be the flap because that suitcase has a flap inside. Ne babisika bwe bamabisika ne bagamba that could be that's the shadow you're talking about. Naye nga bantunuulira bwe bati nze sina kyentegeera. Even then nga simanyi tebalina kyebalabye. Nti balina kyebalabye ne bagenda ne babizza bulungi nnyo ebintu byonna ne batandika okubirako ebifaananyi ne banga point at this ne bankuba ebifaananyi ne bakasibako ne bakazza wali. They took the photo frames. That's when they opened them. Nagamba kale I was so stupid. Had I looked at these photo frames sandibyeti sinabbireeta wano. But I trusted Thaddeus yanga anti yabikebedde oba yabikebera simanyi. That's him to answer. They were the ugliest photo frames I've ever seen. The picture ebifaananyi ebyalibo nga ndoza babikubye kuno ne ku street obisangako ku 10 nga n'obulabirwamu temuli magezi omuntu yenna tosobola kwetika bifaananyi ebyo bijja Uganda ogende obitwale obitimbe mu njuyo e Japan ne babiscanninga nga frame kintu kinene bwe kitinganyemu bataddemu obuntu munna nga bataddemu obuntu babusibiddemu. Awona realizing nga nalaba nga ebintu ebiri foreign munda nabiraba naye nga sinnamanyi oba kiki kye basikamu ne babitwala ne bankubisa ebifaananyi nabyo ne batandika kati netandika ne bambuuza ebyo ne baga ye mumbuuza bikinza I'm tired. I know police want tosobola jogerera bwotyo eri I know my rights, I know sisobola kuba nnyo rude but I know what I can say nga bambuuza ne mbaga nkooyo okwogera temumbuuza bino biki obitegeera why are the shadows there ne mbaga ebintu bampadde biwe nannyini wabyo mumanyi bangambye promoter ye Kim and his number ali wali annize era nga yannize ne mbagamba bwe mwagala tugende nabyo tumukwate yabibabuulire ne batandika okumbuza buli kintu ne batandika okukebera ebintu byange kimu ku kimu buli kantu buli nusu oba yansi ki ne batandika okubikebera ne mpulira nga bitandise irritating ne mga ye munoonya ki by then nga tunaba kunotisinga what nga ze simanyi naye nga manyi nti banoonya of course bateekwa kwa banoonya drugs naye ze nga babirabye dda ze nga simanyi nti babirabye ntandise okuba rude nkooye munjogeza mumbuza ebintu ebyo mubimenye bwe mwagala mubimenye mubikebere tubimenye olowooza tunoonya ki nga simanyi oba munoonya mpozi drugs drugs ozimanyi wazirabako nenga I don't know why would you be asking me like this chokanga bazirabye dda nze kata ina magezi atabirabaawo ne batandika okumenya of course I wasn't reacting ne baleeta ebyuma nga bangi nnyo ne babikula akantu nga gye kiri ekintu bwe kiti bakisibye bulungi kiri mu clear plastic film plastic bag nga gye kiri bakitaddeyo awe nagambira okay. What kind of drugs were they? I didn't know. I didn't know. Nedda bintu nga biringa crystal nga biringa munyo. So they asked me nga babijjayo babiraba ne ngamba okay bibyo mwebiri nenga deep inside ngamba si byange gwe bangambe biwa mamanyi Thaddeus jali yabimpadde yamanyi yabijje ajja byogera n'entunula omukazi nangamba nga bandeetedde ne interpreter then kubanga naga kati soogera male kundeetera interpreter kuba sibitegeera. They had told me and she was taking long. I told them now bring her natandika okunga toli shocked tolabye bajja ne mugambira aba toli shocked mutima wange ngamba mbere shocked esikezi yange oba bagimenya babijjemo naye nga muli ngamba ngenda binyonyola nti anabijjeewa oba Thaddeus tamanyi najja bijje ate nga sinnamanya ddala kikirimu nze sirabanga ku drug in my life. Drugs ze nalinda byeko yenjaga kuba ekula buli wamu mu Uganda ekula wali mu nnimiro biki sibirabanga. So they asked me what do you think this is? Simanyi enjaga bino bintu birala kale bye Kristo simanyi bikinze sibirabangako ne ecstasy bibayogera bwana byetika sibimanyi bwe bifaanana.
sinywa njaga sinywa sinesigala simanyi munywa sikola nkebyo bintu sibi sniffing angako sibimanyi nali sinza bimanya ne babindaga nti bino bicho bimanyi ne mbaga bifanana ngo omunyo nanga naye why would somebody be hiding salt in a suitcase nange nenga I don't see why they would be hiding it in there nzibinateka simanyi I don't know what to tell you ne babijamu ne bankwasaka nga tebannaba actually bankwasaka kesi kasitulemu tolyanga kazitowa nembaga akakesi bwe kati nze sikakwatangako simanyi oba kazitowa bate kazitowa I don't know what to tell you nenkasitula naye nenkasitulamu ne bajjamu kilo 2 mu kakesi ako ekisaanikira bakijjayo nakyo bakigagambula nga mulimu ebintu ne wansi ne bagagambula nga mulimu ebintu ne bagenda ne bajjamu ne photo frames bakitagula bataddeko back cloth and what ne babijjamu nga biri wrapped mu carbon paper byonna ne babijjamu nga biri mbuvera bitono grams like 200 grams 300 byonna ne babiteeka wali we mwaka find like this is the photo frame byali biri like kati kino bye biwood bye bateeka kwa kafaananyi kali munda naye nga ganene nnyo agantu ago kati nga bakakola ka box munda omwo mwe bateeka ebintu namwe bagenda babiteeka ne muno ne babiteekamu kati wane bataddewo ne wane bataddewo ekyo kintu kinene nga ki frame honestly oba n'omwana nga asobola okitakulaatakula n'akitakulaatakula n'akola ki frame ekyo nga kibi nnyo toyinza kubanga frame gy'otwala okutimba mu nju yo ne babijjamu ne babiteeka wali afterwards ne bakwata buli kintu kyange kyonna kyonna n'amasimu buli kimu ebyo byonna bye najja nabyo byasigalaawo ne bagenda batestinga mu lab ne batestinga ebyo ebintu ne banga bagenze bitestinga to find out which drug it was they brought it back ne bangamba first in their Japanese name kakusezai ngakati what's kakusezai ne batandika okungamba erinnya nga sirikwata nenga omukyala man you know what write for me that name methamphetamine sikiwuliranga nako lwe bakiddangamu banga amphetamine sikimanyi sikiwulirangako I realized later on it's crystal methyl baba balina n'amanya malala gachi ne bangamba it's 91% methamphetamine so they had to test it in front of me because it took 2 hours to be tested in their labs. They had to test it in front of me. Buli kimu ne pointingako buli kantu buli kasample buli kaveera ke balina nga bakatolamu ne bakatestinga. So at about 35 midnight ne banga you're under arrest. So under arrest ne banteekako handcuffs ne ntandika okukola statement mu mpingu. Ne ntandika okukola statement nintandika nga bwe mbadde mbikutandikira nawe naku bwe ziti Tadias yampita ne nkola ki. The thing is sikolagana na muntu yenna Tadias yamanyi ya buli kimu yakikola naye ku last minute namubuuza naye ngenda mpa contact z'omuntu gwe ngenda okulaba omuntu oba nzija ku kisaawe antwala ku hotel Tadias yali yabimpeereza dda mu messages. The good thing I had everything the communications zange ku bintu ngebe buli kimu nkitereka so erinnya lya hotel nalirinamu nampeereza nti Kim of JK Automotors yankima ku kisaawe and his number antwalene ku airport era gwe mpa ebintu ebyo. He told me before ye kimira yamugambye mutwalireko ebintu. He had even said in fact they were toina kilos zimala. Kim is a Ugandan guy or Japanese guy? I assumed he was Ugandan kuba siraba ani akolera Uganda simulabangako simumanyi naye siraba ani akolera bannayuganda shows ngatali munna Uganda. And the other thing I knew about him bye bintu bibiri byokka bye nali manyi is a promoter there. He has JK Automotors and he is the chairman of the NRM party ebyaba Japan. That's all I knew about Kim. Even his other name. Japanese guy. Kim. He's a Ugandan. He's Ugandan. It's called Kim Tumwesije. Oh, okay, we go on. So katine nkola statement yange ng'ebintu byembadde nkunyonnyolomu and from then ne batandika okukola investigations zaabwe kibambuza kyenziramu nemba wa computer yange buli kimu bakina. I don't know how I carried my laptop, my external hard disk, 3 flash disks nga byonna mbirina omwo nga nane iPod yange for my music because now yali mu you are like computer yange byonna nga mbirina. And because when you're talking about your luggage you were having only this suitcase and no I didn't say I had only that suitcase. Yaliwo naye nga mbalaga ebyange n'ebitali byange kubanze sikwata nko mu case eyo sikwata nko na ku bintu ebyo nagikwata ku ngulu sibimanyi I mean nabiraba naye saakwatamu okujjako bankwasaamu bo banteekako glove ne bangamba nyiga. Do you feel anything? I didn't know what to feel. Nze simanyi kese eyo bweberanga erimu ekintu bateriimu nembinyiga nimbabulya simanyi njinyizeemu nga bwe but I don't know. So ne baggalawo kesi yaabwe but they were noting everything. Ne baggalawo kesi yaabwe ebintu byange nabyo ne babikebera buli kimu ne bakijjamu buli kimu kamu ku kimu kapeni ne bakateeka mu nsawo yako buli kimu ne babitwala. Like you're making a statement. I did everything, it. Yeah. Yes, so I was transferred from Narita police station to Chiba
from the airport to their police station, the nearby station. Then they took me to Chiba headquarters, their headquarters, like some 40 minutes from Narita Airport. There, Near Tokyo. I did another statement. Normally they take your urine right away. But before that, actually, I wanted to ease myself at the airport. Yeah. I think they expected me to. Then it was a whole ceremony because, you know, she has some money. Atebino, nibamalo kusiba wubunaga. Nebaga amusuke mulindeko, I can hold it. But in fact, I think they were waiting for me to pull other things. I wasn't dying to go. That's why I told them, wait for me. The woman almost put her hands for me to put the things there, but I didn't have anything. I told them there's nothing. But there were 5. I sat and they were all watching me. So you can't do it alone. I don't know. I was like, why don't you put a bowl and see if things are dropping? Well, they realized quickly I didn't have that. There was no need for the scan to scan me to know I had those things. And I was dying of hunger. I kept on telling them, give me food. I think normally when you've swallowed those things, maybe you don't eat. I don't know, but they never gave me food. They refused to give me food. They've just arrested you now. You've made this statement. Did they call anyone or any of your relatives here? They don't. They don't even know. They don't want to know. They cannot. Because like internationally, whenever something like that happens, they have to communicate to someone. They tell you what's up with the person. They don't do it right away. They don't do it right away. So after my statement and at the headquarters, they took me to a detention center. So the next day I saw the prosecutor and I made a statement again telling what I knew, how it started, the show and everything. And they asked me if I wanted to have lawyers. There were government appointed lawyers or private lawyers. But at that time I didn't know if my family would ever know, because when I saw those things I was like, I'm dead. I hear people dying in Thailand, in China. I didn't know if I would ever communicate to anybody. Already I don't speak the language. So I told them, yes, I'll need a government appointed lawyer. I need a government appointed lawyer, and I got the lawyers. They told me, the prosecutor told me, you're free to keep quiet because anything you're saying right now can be used against you or for you. But I had to talk. I thought I had to talk. I didn't, because I was saying the truth and everything I knew. So I waited. By the way, guys, we just want to get all her story, then we'll go to the manager and he'll also give his story. But we just want to complete her whole story to him, then I'll start asking questions slowly by slowly. To the steady. Yeah, so from the prosecutors, they were like, police interrogates you differently. Then the customs officers too. So those are 3 departments, 3 different departments. They all, investigations started and interrogations all the time. All the time I started telling, I'm not going to go into details of that. Because now you're Chiba, you go to the cell. Sidi sagendako mu jail, sibangako mu jail, nali mu detention center, tebansibangako. Eri bakuumira bw'otuukayo ku bintu ng'ebyo. So this is what my lawyer actually, ennaku ezaddako lawyer najja nampa ekintu kino. Nga sinnaba kwogera n'abasirikale. Which lawyer was that? The government appointed lawyer. Kati akuweerawo for your rights. This document explains your rights. I had a number, nga bampadde ne number. This is number 1. Ku buli document yange yonna babiteekako. Yeah. Ku buli document yonna babiteekako. I was nekuna kataba nampa ne notebook eno ojiraba, so they don't call me by my name, but one number. Yeah, nibampa number. This was my number in the beginning, then it became 11. So nampa ebintu bino mbisomemo. It simply says you can, I'm a court appointed lawyer, you can read it. If I can read you just a little bit. Well, please read this. This document explains your rights when you have been arrested or detained by the police. I am court-appointed lawyer, then everything. This is from the lawyer, and of course you can get to see the number here. We are having a number 83 then in Japanese here, then 5/7. Yeah, that's the day they gave those to me. You are watching WBS TV.